Okay, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone, how are you today? Are you fine today? Yes, I'm fine. Okay, let's start our session today by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's continue our skills. The previous lessons we finished until 38, yeah. And now we are going to learn from skills 39. Okay, I will open first. Okay, you can open your course book at page 39. Yeah, let's look for the skills 39. Okay. Use the correct singular or plural noun. Singular is tunggal and plural more than one. It means jamak. Ya. Kita lihat di kotak. Which one is singular nouns? Which one is plural nouns? Nah, ini harus dihafalkan. When you see or when you find the word each, every single one, they are singular nouns. But when you find or when you see both, too, many, and several, and various, they are plural nouns. Very easy, yeah. Okay, let's look number one. The automotive shop stocked many parts for the various types of Hondas. Why is it incorrect? Why is it incorrect, everyone? Anyone knows? Number one. Why is it incorrect? We can find this answer. Apa? Many for Yeah, using yeah. plural nouns. Many is beberapa, so we have to put plural nouns after many because this one is plural noun, so we put s after part. It should be parts. Parts. Okay, number 3. Dea, please. Yes, Miss. I think always me, Miss, for the first rally. It's Victim the okay. number It's okay. one. Uh, the Salas cards demonstrating various additional way that the machine could be used. My answer is additional way that the medicine could. My answer is incorrect, I guess, Miss. It Because should be various mhm, means plural. various means plural, so we have to put s after After way. additional. After After ways, yeah. way, After yeah. ways. Additional ways. It should be additional ways. Okay, so number 3 is incorrect. Okay, number 4, please, Syada. Sorry Miss, ini Syahda baru join, jadi Oh, masih belum belum paham tahu. ya? Oke. Yang lain, Dian, number 4. Um, my
answer is incorrect, Miss. Okay, is it incorrect? Because the words of both is meaning plural. Yeah, the boat, the meaning is plural, so it should be, Pieces. yeah, pieces. The woman found it difficult to believe that the both of the pieces. Okay, incorrect. Let's continue to the next skills ya, because we have limit time ya. Di 2 sesi ini kita harus menyelesaikan sampai skill 60, jadi harus dipercepat ya. Okay, any questions before we continue to the next skills, please? Any questions? Tadi yang baru datang Clear, telat ya, Miss. nggak ada, Miss Sulis jelaskan sebentar. In this skills, we learn about singular nouns and plural nouns. Singular ditandai dengan each, every, single one, ya. Terus nounnya tidak perlu ditambah s. Tapi kalau when you find plural nouns or we find both, too, many, several, various, itu nanti nounnya ditambah s. Because we have more than one. Ya, more than one nouns ditandai ditambah s. Contohnya many parts, additional ways. Terus ini both of the pieces. Intinya begitu ya. Yes, next skill 40. Distinguish countable and countable. Membedakan benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Miss, maaf, Kimi tidak bisa on cam karena terkendala sinyal. Oke, beneran terkendala sinyal ya, nggak boleh bohong ya, karena harus on cam, karena ini di record, jadi untuk laporan. Bentar. Oke, next. Countable itu yang bisa dihitung. Uncountable yang tidak bisa dihitung. Let's see the box. Oke, nah ini. Countables ada beberapa ungkapan di uncountable dan uncountable. When you want to say banyak, di countable itu pakai many, ya. Uncountable pakainya much. For example, I have much money. Money kan uncountable, jadi pakainya much. Kalau menyatakan jumlah, countable pakainya number. Kalau uncountable pakainya uncountable. Kalau few, apa artinya few? Few artinya apa? Sedikit. Untuk countable pakainya few. For example, few students come to the class on time. Nah, pakainya few karena students bisa dihitung. Ya, little sedikit tapi untuk uncountable. Kalau fewer lebih sedikit untuk countable nouns. Kalau less lebih sedikit juga untuk uncountable. Gampang ya yang ini ya. Tinggal dihafalkan aja, jangan kebalik-kebalik. Jadi apa namanya? Jangan kebalik-balik penggunaannya ya. Langsung aja ke nomor 2. Open your course book at page 289. The police had few opportunities to catch the thief who had committed a large amount of crimes. Harusnya apa? Ada kata S. S di sini berarti bisa dihitung. Karena bisa dihitung, bukan pakai amount, tapi pakainya number. Bisa dipahami ya. Pakainya number of crimes. Oke, number 3. Tadi terakhir Dian ya. Oke, Amber please number 3. You will have fewer problems with your income tax if you get professional help. Correct, Miss. Fewer problems. Ya, ada S-nya ya. Ya, pakainya number 3 correct. Oke, number 4 Syada. After the strike, the company dismissed
many employees. Correct, Miss. Ya, ditandai dari Ada es di belakang employee. correct ya, karena many employees. Oke, langsung ke skill berikutnya ya, karena waktunya sedikit. Skill 41. Recognize irregular plural of nouns. Mengenali jamak yang tidak beraturan. Berarti jamak yang tidak beraturan itu tidak ditambah S di belakangnya, tapi ada perubahan. Contohnya, satu laki-laki itu bahasa Inggrisnya man. Kalau banyak, min. Satu perempuan, woman. Kalau banyak, women. Nah, ini nanti dibaca sendiri. Ya, yang sebelah kanan itu plural, yang sebelah kiri itu singular. Jadi ini harus dihafalkan karena eh, bentuknya itu berubah ya dari bentuk tunggal ke bentuk jamak. Oke, lanjut ke nomor 1. Parenthesis is needed around that expression. It should be parenthesis. Ditandai dengan apa? IS ini. Berarti plural nouns. Kalau plural nouns berarti linking verbnya apa? Are. Iya, Are. are. Gampang ya. Parentheses are needed around that expression. Okay, number 3. We have Rani to Rani today karena Rani yang B ikut make up di kelas C. Jadi Miss Willis manggilnya Iwani Rani sama Rani gitu ya. Biar gampang. Number 3, Iwani Rani. Iwani aja nggak apa-apa, Oh Miss. ya deh, oke Iwani. Okay. The shall be for the courses is included in the packet of materials. Incorrect, Miss. It should be. We we should use are after courses. Ya, karena silabi itu plural Plural. nouns. Iya, good. Silabi is plural noun, so the linking verb or the verb, it should be are. Are. Okay, let's write are. Incorrect. Number 4, please, Rani. Your Marah audio. nih. Sebentar, Miss. Okay. At page 289. The diagnosis that he heard today were not very positive. The answer The answer, incorrect. the answer is incorrect. It should be. Were. It should Was. be was. Ya, karena diagnosis is singular noun, so the verb should be was. Okay. Incorrect ya. Next skills 42. Distinguish the person from the thing. Membedakan orang dan hal, bukan orang. Kita lihat langsung di sini aja. Di apa namanya? Maksud orang bukan orang tuh gini. Orang itu pelakunya. Nah, yang bukan orang itu menciptakan sesuatu, itu namanya hal yang bukan orang itu diciptakan orang itu. Maksudnya gitu. Langsung ke soal aja ya. In the evening, he relaxes in front of the fire and writes long quotes. Kita lihat ya di Oxford ya. I will open Oxford. Perbedaannya, salahnya di bagian quotes.
Jadi harus tahu dulu. Nah, dilihat ya. I will show you. Nah, ini. Poet. A person who write poem. Orang yang menulis poem. Berarti ini orangnya. Ya kan? Orangnya yang menulis poem. Lah, thing-nya itu apa? Poemnya. Yang diciptakan orang itu poemnya. Kita lihat ke soal tadi. Nah, kalau kalimat ini, in the evening he relaxes in front of the fire and write long poets. Poets yang di sini, itu yang ditanyakan karyanya atau orangnya? Karyanya. Karyanya. Berarti bukan poets kan? Harusnya apa? Poem. 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 Gitu. Maksudnya begitu. Berarti ini incorrect. Harusnya poem. Okay, it should be poem. Easy ya. Antara orang atau karyanya. Gitu aja biar gampang. Number 3. Yang belum itu Kimi. Bisa dibuka ya Oxfordnya ya. Jadi biar tahu itu orang atau karyanya gitu. Number 3. Kimi. She has received several awards from her research in engineering. Bentar. Number 3, Kimi. Um, the sculptor worked from sunrise until sunset on his new project. What is your answer? Correct, Miss. Lihat dulu. Udah buka Oxford belum, Kimi? Belum Belum. pasti. Nah, Oxford di web apa ya namanya? Kenapa? Webnya namanya Oxford gitu ya. Sudah pernah tak share di grup C. Dibuka makanya grupnya. Linknya diklik, terus nanti diganti vocabnya aja. Bentar, tak cek. Sudah ada di pas tanggal 14 November. Masih paling atas sih. Dibuka link Oxfordnya, itu kan vocabnya waktu itu nyari humid. Nah, nanti diklik diganti aja sculpture. Gitu. Jadi jawabannya nggak boleh ngarang ya. Oke, kita cek. Sculpture itu orang bukan. Itu kan soalnya kan bentar. Soalnya kan the sculpture work. The sculpture work. Sculpture berarti sebagai subjek. Kalau sebagai subjek itu apa? Orang bukan? Orang kan? Berarti kita nyari orangnya. Sedangkan yang ini, sculpture itu artinya a work of art. Karya. Berarti ini bukan orangnya, ini bendanya. Nah, orangnya itu apa? Sculptor. Iya, sculptor. Ini, a person who makes sculptures. Berarti it should be sculptor. Sculptor. Oke, berarti yang ditanyakan orang ya, bukan karyanya ya. Kita tulis lagi di sini. Sculptor. Sculptor. This is the correct answer. Oke, ini berarti yang ditanyakan personnya karena sebagai
subject. Incorrect. Oke. Sudah semua urutannya ya. Berarti number 4 back to the She has received several awards for her research in engineer. The answer is correct. engineer. She Engineer. has received Engineer. several Oh, awards for her research in. Ini yang dicari engineer. orang atau karyanya? Engineer tuh kayaknya orang. Salah. It's wrong, Miss. Harusnya Engineer harusnya apa? engineering. Oh, engineering ya, Miss, kata bendanya. Ini engineer juga orang. Mm-mm. Tapi kan yang ditanyakan kita karyanya. Karena itu Yes, di engineer. belakang. Berarti bukan engineer. Berarti engineering. Engineering. Ya. Nah ini, the activity. Berarti aktivitasnya atau penerapannya. Kalau tadi orangnya, ini yang bukan orangnya. Berarti engineering. Engineering. Oke. Back to our course book. Incorrect ya. Oke, next skills 43. Si Rasti nggak masuk kenapa nih? Kurang tahu, Miss. Belum tahu. 43. Distinguish subject, membedakan subjek dan objek pronouns. Kalau subjek itu setelah subjek diikuti apa? Diikuti Verb. ya, setelah subjek diikuti verb. Kalau objek pronoun, verb dulu baru diikuti objek Objek. nouns. Di verbnya di depan. For example, give me your book. Ya, verb dulu baru objek pronoun. Give me your book. Ask you, ask him, tell her, give it, give us, give them. Ya, verb dulu baru objek pronoun. Itu perbedaannya. Kita lanjut ke ini dulu, ke soalnya ya langsung ya. They saw Steve and I at the movies last night after class. It should be me, bukan I ya. Me. They saw Steve and me. Oke, number 3. Tadi terakhir siapa ya? Dia ya. Yes. Oke, dia number 3. I mean I have answer. Dia udah jawab kan? Ya, udah Iya, jawab. berarti Dian kan? Mm-mm. Dian, your turn. Perhaps you would like to go to the seminar with they and their friends. My answer is it should be them after Iya, a seminar with. iya after seminar with them ya. Karena yang ditanyakan itu bukan subjek. Them. Oke. Incorrect. After Dian siapa ya tadi ya? Ambar, Miss.
Oh ya, Ambar. Ambar number 4, please. The mother took her son to the doctor's office because he was feeling sick. My answer is correct, Miss. Yeah, correct. The mother took her son to the doctor's office because he was feeling sick. Oke, ini ada her, tapi betul ya posisinya setelah verb. Terus ini subject, after subject we find verb, betul. Komposisinya betul. So number 4 is correct. Okay, next skills 44. Distinguish possessive, adjective, and pronouns. Distinguish possessive, adjective, and pronouns. Possessive adjective itu apa? Kita lihat. Possessive adjective itu kepemilikan dan harus diikuti noun. Berarti setelah possessive adjective kita ketemu apa? Noun. For example, my student, my book, my table, my bag, my pencil, my laptop. Nah, followed by noun. Possessive pronoun. Possessive pronoun itu tidak perlu ditemani noun, bisa berdiri sendiri. For example, this book is mine. Is this yours? Gitu. Ini bisa berdiri sendiri kalau ini ya. Oke, perbedaannya seperti itu. Lanjut ke nomor 1. If she borrows your coat, then you should be able to borrow. Kalau di belakang, possessive adjective or possessive pronouns. Teman-teman. Possessive pronouns. Iya, possessive pronoun karena tidak perlu noun. Apakah her itu possessive pronoun? Bukan, harusnya hers, Miss. Iya, harusnya hers. Kita ganti. Berarti yang salah di belakangnya. Oke, hers. Oke, kita ubah dulu. Oke, number 3. After Amber. Siapa tadi? Iwani bukan? Yeah, Miss. Oke, your turn please, number 3. Mary and Mark invited their parents to see their new apartment. Incorrect, Miss. It should should be be? there. Ya, without S ya. Yes. Karena diikuti, hilang. Ini. Karena diikuti nouns. Parents itu noun. Incorrect. Oke, number 4, please. After Iwani siapa? Tadi Yes. setelah, ya Rani, number When 4. my roommate paid her half of the rent, I paid mine. It's, Correct, Miss. iya, correct ya. Karena yang ditanyakan emang possessive pronoun, jadi bisa berdiri sendiri ya. Nah, oke, skill 45. Check pronoun reference for agreement. Lihat contoh aja langsung dikotakkan. Be sure, pastikan setiap pronoun dan possessive itu setuju dengan noun yang dirujuknya. Terus yang kedua, eh, kamu seharusnya cek kembali kalimat itu. Langsung aja ke soal biar nggak bingung ya. Contohnya ini. A person. A person kan satu.
Berarti harusnya bukan they, tapi apa? He or she. Karena ini nggak diketahui gendernya, jadi jawabannya he or she. Oke, number 3 after Rani siapa? Ya ada kayaknya Miss. Kimi kayaknya. Atau Syada? Syada ya? Syada number 3? Some friends and I went to see a movie, and afterwards we wrote a critic about it. About them. Jawabannya it Miss harusnya. Iya, ditandai dari movie ya. A movie. A movie, it means the noun is singular. So we have to change them become it. Incorrect. Number 4, please, Kimi. Your audio. Incorrect nih. Kenapa incorrect? Demnya mungkin. Themnya harus diganti apa, Kimi? Themnya harus diganti it, karena nounnya itu singular. Ini a problem itu singular, so we have to change them become It. it. Incorrect. Okay, next skills. Forty-six. Penggunaan basic adjective dan adverbs dengan benar. Kita lihat di sini. Adjective itu mendeskripsikan noun atau pronouns atau subjek. Kalau adverbs itu bisa mendeskripsikan verbs atau kata kerja, bisa mendeskripsikan juga adjektif atau kata sifat, dan bisa mendeskripsikan keterangan keterangan yang lain pada kalimat itu. Bisa dipahami ya di sini ya. Adjektif mendeskripsikan subjek, adverb mendeskripsikan verbs, mendeskripsikan adjektif, dan mendeskripsikan other adverbs. Ya, langsung saja ke sini. The mother was pleasant, surprised when her daughter came to visit. Adjektifnya sudah betul. Yang ini surprise. Harusnya ini apa? Adverb, bukan adjektif. Adverbnya pleasant apa? Adverbnya pleasant apa? Pleasantly. Pleasantly. Tak tulis di sini ya. Pleasantly. The mother was pleasantly surprised when her daughter came to visit. Number 3. Will be the next. Tadi terakhir siapa? Syada ya? Kimi ya terakhir ya. Okay, back to Dea, please. Yes, Miss. Mhm. He was driving an expensively sports cars. The answer is incorrect. The correct one is using expensive Ya, adjective. ditanyakannya adjective ya, bukan adverb. Berarti harusnya expensive. Expensive. Ya, li-nya dihapus. Number 4, please, Dian. There is a special program on television this evening.
I think it's correct. Correct ya, benar. Yang ditanyakan itu adjektif, special adjektif, sudah betul. Correct. 47. Penggunaan adjektif setelah linking verb. Nah, ini linking verbs yang di skill ini itu sudah mulai banyak ya. Tidak hanya be, tidak hanya seperti skill sebelumnya hanya is, am, are, was, were, has been, have been, had been, tapi juga ada apa? Appear, become, feel, look, prove, seem, smell, taste. Jadi kalau kalian ketemu ini, mereka itu linking verbs. Ya, sama dengan be ini. Oke, lanjut aja ke sini. Tadi apa? Adjective dan adverbs after verbs. Nah, ini kalau lihat yang kolom pertama ya. A regular verb is followed by an adverb. Adverbnya mendeskripsikan verb itu. Kalau linking verb diikuti adjective. Nah, adjektifnya mendeskripsikan subjeknya. Terus box yang ketiga. Itu mungkin jika linking verb diikuti adverb dan adjektif. Nah, adverbnya mendeskripsikan di adjektif dan adjektifnya mendeskripsikan subjek. Itu maksudnya begitu. Oke, lanjut nomor 1. The parent seems, seem itu apa? Linking verb. About the child's report card. Linking verb diikuti apa? Adjektif. Karena diikuti adjektif berarti bukan angrily. Angrily kan adverb. Harusnya apa? Angry. Iya. Oke, number 3. Tadi sampai dia. Dian, please. Tadi terakhir saya, Miss. Oh, terakhir Dian. Berarti Ambar. After she drank the lemonade, the cake tasted too sweetly to her. Incorrect, Miss. Harusnya? Harusnya sweetly ini Iya, diganti sweet ya. diganti sweet. Ya. Ya. Oke, terus number 4, please. After Ambar, siapa tadi? Iwani, please, number 4. Throughout dinner, we were bored because we spoke in the same room. Correct. What is your answer? What is your answer, Iwani? Correct. Ya, Correct. correct. Oke, correct ya. Terus skill 48. Posisi adjektif dan adverb dengan benar. Memposisikan adjektif dan adverb dengan benar. Kita lihat di kotakan. Adjektif itu datang sebelum noun yang dideskripsikan. Ya. Terus kalau adverbs itu tampil di banyak posisi. Itu tapi tidak bisa digunakan di antara verb dan objeknya. Maksudnya begitu ya. Pengertian ini lanjut aja langsung ke nomor 1. The store opened with a sale fantastic. Harusnya apa? With Fantastic sale. Ya, fantastic sale. Harusnya adjektif dulu baru noun. Oke, sale-nya kita pindah ya. Fantastic sale. Yang number 3, turn-nya siapa? Tadi terakhir siapa? Oke, Rani, please.
The political candidates expressed their opposing views. Incorrect, please. It should be It should be can kalau itu opposing incorrect harusnya apa kalau itu incorrect? opposing The political candidates express their opposing views. Udah benar ini? Correct. correct. Number 4. After Rani siapa? Syada ya. The lawyer has selected carefully a new case. Incorrect, Miss. Harusnya Harusnya? carefully selected. Iya. Tak kasih tanda gini aja ya. Dibalik gitu maksudnya ya. Biar nggak usah tulis-tulis. Okay, incorrect. It should be the lawyer has carefully selected a new case. Oke. Skill 49 mengenali akhiran ly sebagai adjektif. Biasanya kan kalau akhiran ly itu adverb. Tapi di skill ini kita mempelajari yang berakhiran ly itu adjektif juga. Apa aja Miss ini yang di kotak dihafalkan? Semuanya adjektif. Closely, early, friendly, kindly, likely, lively, lonely, manly, daily, hourly, monthly, nightly, quarterly, weekly, yearly, lovely, northerly, easterly, southerly, westerly itu adjektif. Let's see number 2. At the fashion show, the new seasonally fashions will be shown. Kenapa incorrect? Because seasonally is not adjective, Miss. It is adverb. It should be seasonal. Season. Seasonal. Oke, dia mau ke toilet. Oh, baru ini. Baru musulis. Bukan. Sorry ya. Oke, lanjut ke sini. Seasonal ya. It should be seasonal. Berarti yang ditanyakan itu adjektif ya, teman-teman. Seasonal. Gampang kalau adjektif pasti sebelum noun. Ini nounnya apa? Patience. Oke, number 3 tadi sampai Syada, berarti after Syada siapa tadi? Kimi. Ya, Kimi number 3. I cannot hear your voice. Can you repeat, Kimi? Kalian dengar suaranya Kimi nggak? Kecil sih, Miss. Can you repeat, Kimi? Pelan sekali. Apa headsetnya kabur Nge-lag apa? dianya, Miss. Dianya nge-freeze, Miss. Correct, Miss. Oh, incorrect. Correct or incorrect? Lihat di sini, Kimi. Early itu apa? Early adjektif kan? Adjective, Miss. Iya, karena ini noun. Nah, ini kan noun. Ini lately itu bukan adjektif. Yang adjektif itu late. Ya. Berarti ini incorrect. Number 4, after Kimi dia He offered me some friendly advice about how to deal with the terribly problem. The answer terribly. The answer is correct, I guess, Miss. incorrect. Harusnya terrible. Oh, incorrect. Oh, terrible. Terrible. Oke, skill 50. Penggunaan predicate adjektif dengan benar. Predicate adjektif itu muncul setelah linking verb. Ya,
Predicate adjective muncul setelah linking verb. Predicate adjective itu yang mana ini dihafalkan. Alike, alive, alone, afraid, asleep itu predicate adjective. Kalau yang sampingnya itu form yang digunakan di depan noun. Di depan noun, berarti ini adjektif biasa. Kalau yang ini predicate adjektif. Tampilnya setelah linking verb. Oke, lanjut ke sini aja. Ini udah korek ya, number one, number two. My friend brought lobster itu apa lobster? Lobster itu noun, ya kan? Kalau tampil di sebelum noun itu adjektif biasa, berarti bukan alive, harusnya live. Live kan setelah linking verb, ya kan? Ini kan bukan linking verb, ini verb. Brought itu verb. Oke, lanjut nomor 3. Tadi terakhir dia ya. Dia number 3, please. Are you going to be alone in the house tonight? Mhm. The answer is incorrect, Miss. Are you Soalnya going to be kayaknya lebih cocok alone daripada be alone. pakai feeling ya, tapi harusnya lihatnya di sini. Ini kan to be linking verb, berarti pakainya alone, benar. Tapi harus tahu di sininya ya, dianya. It should be alone. Oke, incorrect. Number 4, please, Amber. The afraid child cried for his mother. Karena child ini noun, afraid ini harusnya berarti frightened. Yeah, frightened. Incorrect ya. Oke, next skills. 51. Penggunaan ed dan ing pada adjektif dengan benar. Bedanya apa? Kalau ing itu maknanya aktif atau melakukan, me, ya. Kalau id itu maknanya pasif atau meaningnya di. Itu aja sih di skill ini ya. Lanjut aja ke soal. The teacher gave a quiz on the just completing lesson. Harusnya Complete. completed. Completed lesson. Completed. Iya. Ya, number 3. Tadi terakhir Amber ya. Iwani. They thought that it had been a very satisfied dinner. Incorrect, miss. It should be satisfying. Satisfying. Number 3, Rani. Number 4, They sorry. said it had the empty bottles are to the left and the filling bottles are to the right. Correct, Miss. Botol diisi atau mengisi? Diisi, Botol diisi atau mengisi? diisi. Berarti harusnya filled sebagai pasif. Incorrect. Yes, skill 52.
Penggunaan artikel with singular noun. Artikel singular noun itu ada 3. E, en, sama the. E, en, sama the. Ya. Lanjut nomor 1. She is taking a trip with friends. Oke, lanjut nomor 3. Tadi siapa? The manager Syada. the manager sent memo to his employees. Incorrect, Miss. Harusnya memo. Iya, a memo. Therefore, setelah Syada, ini ya. In front of the Jauh sekali Kimi audionya. there is car in front of the building or because ada building ke bawah building. Because apa? Because karena menggunakan the building. Enggak, Building. salahnya benar, tapi reasonnya salah. Karena car-nya nggak pakai S. Karena kalau noun-nya nggak pakai S, berarti itu singular. Kalau singular harusnya a The- car. a car. There is a car in front of the building. Gitu ya. Oke, skill 53. Membedakan e dan en. Itu dari apanya? Dari pronunciation-nya. Dari pronunciation-nya, dari sound-nya. Contohnya, book. Berarti book. Kalau konsonan itu kalau vowel, vowel itu di dalam bahasa Inggris namanya vokal. Yang biasa kita tahu itu A, I, U, E, O. Di dalam bahasa Inggris namanya vowel sound. Kalau vowel itu pakainya n. Ya. Kalau konsonan pakainya e. Tapi harus diucapkan dulu. Kayak misalnya jam. Jam kan tulisannya hour ya. Tapi bacanya tuh hour. Karena bacanya hour yang diucapkan itu pertama itu vowel sound berarti pakainya an hour. Beda lagi kalau yang ini. Walaupun tulisannya depannya U vokal, tapi ketika dibaca university, depannya jadi Y. Berarti pakainya bukan en, bisa dipahami ya. Jadi soundnya, bukan tulisannya. Oke, lanjut ke sini. Number 1, the dishwasher quit his job because he was making only $4 an hour. An hour. Number 3, tadi sampai Kimi ya, berarti dia number 3. It is raining, so you should bring a umbrella. Umbrella. The answer is incorrect. We need to use an Ya. umbrella. Number 4, Ian. He bought a half gallon of milk and a box of 100 envelopes. Correct, Miss. Ya, correct. 5, 4. Make articles agree with nouns. Jadi artikelnya harus setara dengan noun-nya. Ini kan movies, berarti bukan ya gitu. Karena moviesnya plural. Langsung aja ke ini contohnya ya. Kalau singular berarti pakai a new movie. Kalau plural, new movies. Singular, a nearby mountain. Plural, nearby mountains. Singular, another book. Plural, other books. Another untuk singular, other bisa untuk plural dan singular. Ingat-ingat, other bisa untuk dua-duanya. Tapi kalau another untuk singular.
Tapi other boleh untuk dua-duanya kalau depannya apa namanya ada n-nya. Other boleh singular kalau depannya ada n-nya atau berarti ini harusnya pill tanpa s. Oke, nomor 3 bagiannya siapa? Tadi terakhir siapa? Dian atau dia? Amber ya, Amber. Ya, Ambar berarti. It is necessary to have a farm or land of your own. I think it's correct, Miss. Ya, correct. Number 3 is correct. Number 4, Iwani. Syahda atau Iwani? Iwani dulu ya. Yeah. He must contact a members of the club. Incorrect, Miss. It should be. Because members plural without we should be the members. Ya, member ya, without s. A member. Membedakan spesifik dan general ideas. Jadi, kalau general itu secara umum, berarti kalian belum tahu nih bendanya apa, bendanya milik siapa, warnanya apa, jelasnya gimana tuh belum tahu. Secara general pakainya atau en. Tapi kalau sudah spesifik, itu kalian paham bendanya gimana, milik siapa, warnanya apa, isinya apa, itu pakainya the. Gitu ya, contohnya ini. He took a trip. Nah, ini kan sudah ada namanya ya, Sungai Ular. Karena sudah jelas berarti pakainya the on the Snake River. Gitu. Oke, Miss Willis izin ke toilet. Dikerjakan dulu ini ya. Sampai 10 nggak apa-apa, karena waktunya masih banyak. Nanti diurutkan lagi biasa.
Hello everyone, let's continue. Ini hilang ya? Oh, oke. Tak share lagi. Oh, Sufi udah bergabung ya? Sufi tadi kelas B, kita baru sampai skill 56. Oke, sebentar. Eh, tak buka lagi ya PDF-nya karena terclosing sendiri. Sebentar. Di situ ada putih-putihnya ya, tertutup ya. Enggak, ini Ya, Miss. harus ada yang di close. Cuman ini apa ya? Ini apa ya? Sebentar. Kalau di close nanti kita mulai lagi ya. Sunnya. Udah bisa hilang. Okay, let's continue our discussion. Udah diisi sampai 10? Kita koreksi sampai 10 ya, karena tadi I get stomachache, so I have to go to the restroom. And now let's continue. The ball, ini the snake ya, tadi the snake river. The snake river, number 3, gilirannya siapa? Gilirannya siapa? Ingat nggak? The ball hit a child on head. The answer is incorrect. It should be? Yeah, on the head. Karena kepalanya jelas punyanya siapa, punyanya anak itu. Jadi karena sudah spesifik, jadi pakainya the on the head. The answer is incorrect. Okay, number 4. After Rani, Shada. He had a best grade in the class on the exam. Incorrect. Harusnya the best. Yeah, the best. The best grade. Number 5. Siapa number 5? People who, ini Miss. The people who, saya Miss. The people who came here yesterday were here today. Correct because sudah jelas orangnya yang datang kemarin datang kembali. Correct ya. Number 6. After Kimi. Dia ya. Yes, Miss. Okay, your turn please. Number 6 ya, Miss.
she was a most beautiful girl in the room. The answer is incorrect. We need to replace become the. Yeah, the most beautiful. Yes, the most beautiful. Okay, number 7, Dian. The trip that I took last year to the Bahamas was the only vacation I had all year. Eh, kalau depannya diganti gimana, Mas? A trip. Yes. Tapi ini kan sudah jelas. The trip that I took last year ke Bahama. Ya kan? Hmm. Berarti betul. Correct. Number 8, Ambar. I need a piece of paper so that I can finish the report that I'm working on. My answer is correct, Miss. Ya. Number 9, Iwani. A basketball player threw the ball to a center of the court. Incorrect, Miss. It should be, We should use the center. iya, the center. Karena sudah jelas di tengah lapangan ya. The center. Oke, Rani number 10. The sixth grade class went a field trip to visit a Lincoln memorial. The answer is correct. Lincoln Memorial. Ini udah jelas namanya. Lincoln. Berarti the Lincoln. Memorial kan kayak peringatan gitu. Apa sih namanya? Museum. Ya, mengenang. Incorrect. Sekarang skill 56. Karena Sufi udah sampai skill 56 ya di B ya. Jadi Sufi mulai jawabnya di skill 57 ya. Oke, skill 56. Tentang mengenali incorrect preposition. Incorrect preposition itu di sini itu dua kata yang dijadikan preposition. Untuk melengkapi preposition. Sebenarnya lebih ke idiom sih. Jadi meaning lain dari kata itu. Tapi gabungan dari dua kata. Misalnya yang nomor 2, rely on. Rely itu pasti sama on, walaupun dua kata, tapi meaningnya sama percaya. Ya, gitu. Jadi kita cari idiomnya, tapi dengan apa? Dengan preposition. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 3 siapa? Ada, Miss. Mhm. If Syada. if you need more light to read, turn on the lamp next to you. Correct, Miss. Iya, correct. Turn on. Karena kenapa turn on? Karena dia need more light. Jadinya turn on. Number 4 after Syada. Siapa? Ini, Miss. Ya, Kimi. Parents always try to bring up their children to be thoughtful, um, incorrect, Iya, harusnya bring on, bring up. bring up. Sorry teman-teman, rely on bukan percaya tapi mengandalkan, lebih ke mengandalkan, bergantung pada gitu. I know I can rely on you to be here on time. Jadi dia tahu kalau dia tuh mengandalkan kamu di sini on time gitu. Ini bring up ya, bring up. In skill 57.
mengenali preposition have been omitted. Omitted itu dihilangkan. Contohnya, sometimes a necessary preposition has been omitted from a sentence in written expression questions on the TOEFL test. Contohnya, can you wait me after the game? I plan attending the meeting. Harusnya apa? Wait for me. Wait itu pasangannya sama for. Jadi kalau mau bilang tunggu aku, itu bukan wait me, tapi wait for me. Ya, pasangannya wait itu for. Terus the second example, I plan attending the meeting. Itu Plan salah, harusnya plan on on attending. Ya, pasangannya on gitu. Masih sama sebenarnya, sama kayak tadi ya, tentang idiom pakai preposition. Lanjut nomor 1, skill 57. If you take this job, it will be necessary to deal. Deal itu sama with. Ya, dihafalkan. Deal itu sama with. To deal with. Oke, number 3. Gilirannya siapa? Kimi tadi udah ya. Berarti Sufi. In the discussion, Rob cite the rest. Correct, Miss. Harusnya sided with. Tambahin with. Sided with. Iya, dihafalkan ya. Sided with. Oke, number 4 dia. The board turned his suggestion for the project because it was too costly. The answer is correct. Turn down. Tambahin down. Turn on his Turn suggestion. down. His suggestion. The board turned down his suggestion for the project because it was too costly. Oke, yang ini harus dicari ya. Jadi pasangannya tuh pasti ada. Jadi harus dihafalkan. Nanti bisa browsing sendiri. Kalau enggak nanti pas waktunya cukup di kemudian hari, yang penting kalian kerjakan, nanti kita koreksi bareng ya. Oke, skill 58. Skill 58, harapannya hari ini kita sampai skill 60 ya, di jam 9.10. Jadi nanti besok masih ada satu skill structure itu untuk pembahasan soal ya. Jadi nanti next 2 weeks-nya baru reading. Harapannya begitu. Oke, distinguish make and do. Membedakan penggunaan make sama do. Lihat di sini. Kalau make itu lebih ke would you like to make a cake for dessert? If you make mistake, you should correct it. Make itu membuat, did itu melakukan ya. Do itu melakukan. Langsung aja ke soal. Lihat di sini. These are only some of the uses of make and do. Many uses of make and do are idiomatic and make sama do di sini itu masih sama seperti skill sebelumnya. Jadi idiom, makna yang sama tapi bukan kata yang sama. Dan ini di sini pun tertulis difficult, sulit. Jadi kalian harus benar-benar niteni. Oh, kalau ada soal ini, terus sudah tahu reasonnya gini, harus diingat-ingat biar kalau pas muncul lagi bisa paham. Ya. Terus nomor 1, the biology students, mistakes. Berarti pakainya bukan did, tapi made. Kenapa made miss nggak make? Karena did itu verb 2 atau tensesnya past tense. Berarti kita harus paralel dong. Jadinya made. The biology students made several mistakes in the lab
report. Number 3 sampai mana tadi? Tadi dia Sampai ya terakhir. iya, berarti Dian. No matter what job she has, she always makes her best. I think it's incorrect because after she, it should be did. Karena ini present tense, ada mix, ada S-nya, berarti did-nya berubah jadi does. Do-nya berubah jadi does, bukan did. Ya, Dian ya. No matter what job she does, iya, she does. Miss, maaf tadi nggak kedengeran kalimat terakhirnya. Kenapa does? Karena parallel tenses-nya present tense. Dari kata do. No matter what job she does, she always makes her best. Jadi does di sini bukan sebagai auxiliary verb, tapi sebagai verb. Karena ini singular, eh, subjeknya berarti ditambah s atau is di verbnya, gitu. Ya, bisa bisa dipahami ya Dian ya sama teman-teman. Berarti ini incorrect. Number 4, Ambar. The runner did a strong effort to increase her speed in the mile race. Correct, Miss? Kalau membuat, kalau effort, effort itu diciptakan atau dilakukan. Dilakukan. Lebih ke mana? Dilakukan. Coba lihat contohnya. Did the work. Melakukan pekerjaan. Do your laundry. Effort. Effort itu lebih ini ya. Effort itu cocoknya sama make. Make effort, make mistake. Nah, karena ini apa namanya tensesnya past tense, berarti made a strong effort. Nah, effort kan harus dibuat, ya kan? Prosesnya lebih lama dibanding melakukan. Kesalahan effort ya. Made, made, made a strong effort. Oke, kita lanjut lagi ya. Kayaknya masih pada bingung. Nomor 5, yuk. It is comforting to think that your work can make a difference. Correct, Miss. Ya, correct. Oke, skill berikutnya. Membedakan like sama unlike. Kalau like sama alike itu sama-sama adjektif. Bedanya apa? Like digunakan sebelum noun, alike digunakan setelah linking verb. Terus lagi, kalau like sebagai preposition, kalau tadi kan like sebagai adjektif. Sama unlike sebagai preposition. Meaningnya, maksudnya different di sini tuh berarti negatif kebalikannya gitu maksudnya. Unlike. Kalau like kan seperti, unlike berarti tidak seperti. Both preposition are followed by object. Keduanya diikuti oleh objek. Dan keduanya juga bisa digunakan di beberapa posisi, termasuk di awal kalimat. Ya, oke, langsung aja ke soal. The two routes you have chosen for the trip are like. Harusnya are kan linking verb. Berarti harusnya apa? Yang setelah linking verb apa? Like. Alike, iya.
Number 3. Sampai mana tadi? Number 3 gilirannya siapa? Saya, Miss. Mm-mm. I like the restaurant where we usually eat. The new restaurant has early bird special. Answer is Sebelum correct. noun. Ini kan restoran kan noun. Ini noun. Sebelum noun itu pakainya apa? Before noun pakainya like. Berarti incorrect. Number 4. Shada. Unlike the traditional red fire engines, the new fire engines are yellow. Correct, Miss. Yeah, correct. Oke, last skills for today. Membedakan other, another, sama others. Nah, ini. I have another book. Diikuti singular. I have another, benar juga. I have other books. I have others, benar juga. I have the other book, boleh ya. Ini tadi boleh ya. Asal depannya dikasih artikel, bisa an, atau the. Baru boleh maknanya singular. Bisa dipahami? Other bisa diikuti singular kalau sininya diikuti artikel. Bisa artikel an, atau the. Bisa dipahami ya? Oke, terus other juga bisa sebagai plural. Kalau sebagai plural, ininya ditambah s. Oke, lanjut ke sini. Number 2. The waiters will bring you the another bowl of soup if you want. It should be the-nya dihapus, another aja. Ya. The waiters will bring you another bowl of soup if you want. Oke, number 3. Setelah Syada siapa? Kimi. Mm-mm. You should pack another pair of shoes in case that pair get soaked. Correct, because tidak ada sebelum another. Jawabannya benar, correct, tapi reasonnya bukan itu. Reasonnya karena another itu diikuti singular. Singular. Iya. Pair Ini kan saja, Miss. another, berarti Yes. benar. Iya. Oke. Terus number 4, Sufi. It is difficult to find others workers who are willing to work such long hours. The answer is incorrect, Miss. Mm-mm. Harusnya The others. enggak. Harusnya Oh. S-nya dihapus. To find S-nya other hapus. workers. Iya, pakai ini. S-nya di sini. Iya. Okay, that's all for today. Any questions before we end this session? No questions. Oke, untuk kelas C, kalian PR-nya kerjakan ini. Skill 1 sampai 60 ya. Halaman 330 nanti kita bahas di next week. Oke, nanti lanjut ke Next reading. week or tomorrow, Miss? Oh, tomorrow, sorry. Tomorrow. Kan dikit. Berapa nih? Cuman 12, 10, ya kan? 10 number, gampang. Besok ya, dibahas jam 10. Oke, great question there. Any other questions? Sebelum kita akhiri, kita foto dulu ya. Ya, wait. Untuk bukti kehadiran.
Okay, look at the camera. 1, 2, 3, go. Okay, Miss Libis copy dulu. I will check our pictures. Okay, is it enough everyone? Enough, or do you want to try again? Enough? Enough. Okay, enough. Okay, that's all for Yes, Miss, enough. you. See you tomorrow insyaAllah at 10 o'clock. Untuk grup B dilanjutkan next week juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you, warahmatullahi wabarakatuh. Miss. Okay, you're Thank welcome. you, Bye-bye. Miss. Okay, bye-bye.